Hi guys, welcome back. Now the time is 21 o'clock. We're gonna begin the second session. The date of today is still 14th October 2023. It's very strange. It's for me like one day converge or one day expanded it into 3 to 4 days, like 1 week. Kind of strange feeling, but I will get used to it. And currently, searching for the professor's article, which in the area of trade relationship. Strangely, that I cannot find anything because this professor's major area, although it is kind of sinology and economics, but somehow it is very specific, like some economic term that I never heard of, like sino economic relation or Sino-US trade. So from my point of view, I will guess like Sino is China and US trade economy relationship, but he called us Sino. I don't know why. More or less, it is the abbreviation of sinology perspective in US and China trade and so on. So I will wait a little bit, and here I am adding to the final list and to be confirmed which I can attend this course. But before like this kind of time, I can prepare a little bit. Hope you guys join my study session. It is not very boring, and I try to afterwards study more and to interact more and so on in my study life room. But whatsoever, like previously, I always let the study life room empty out and just running time. It is kind of very wasted, and I will change it a little bit when my environment somehow accordingly also changed as well. And this kind of change, I especially that I cannot know how and when and why and what actually. Those kind of a simple question actually, it is determined not just by my side but also the counterpart side, and which I could look forward to. It is enormous, but I don't feel anything yet. And like from my perspective, I only want to acquire a place to study and reading, and so I don't want to make that big change if they are the intensive, that not that huge that I can expect it to. And so by the way, there is nothing to share, but I got a new lights, like study live stream light. I was really happy about it. And today we have the first cat light. So yeah, pretty cool, right? And we're gonna read a little bit and do not speak. And as well, I found some articles in AEA. I really have nothing else to do actually recently, because I am finishing another last course, and before last one I could write another seminar, but I'm not sure if the seminar could transfer, then things will be okay. And I gonna prepare for the next step. So before everything, I don't know, I don't have any strange feeling or enormous big feeling yet, not yet, because I got in my mind currently a lot of things going on, and as usual, I feel like time slows down, and I finally got time to have that time feeling. But at the same time, I was kind of sharing the
mind space with others and some business linkage and some mind and for a long time developed mind pattern, and so I was trying to share with those kinds of round who based in Germany, which can understand in some extent. That's why, from my point of view, I am somehow non-prepared. I don't know what's gonna happen. And from my university side, I don't think that really fits in. But I won't give up, absolutely. But I don't think there is in this winter semester any possibilities. But I still wait a little bit. I gonna see what could happen. And otherwise, besides, there is not much strong feeling about leaving the country or have some strong big deal, and somehow things will going in the smooth way to be dealt with, and I hope so. Which I could compare to countries, for example, like Germany and China, for example. I could say a lot actually from my um, home country and towards the country which I lived for a long time. Actually, I could find a lot of differences, and also from private point of view, I can say a lot, like very authoritatively with Einführungszeichen, but that's not really somehow professionally. But to be honest, if I compare some surrounding country like Aus, um, Austria or Switzerland, Schweiz, I really cannot tell that much. The perception towards those two countries who also speak German, that from me, that is very, very few, and I cannot perceive anything yet now. Um, and what I am driven to is that like some high ranked uni atmosphere and so on, and um, and some smoothness by the the female professor, which has a little bit higher ability than my current university. Because through years that I suffered too much, I guess, in this current one, and I absolutely want to, if the environment could be changed, then I really want to, but the cost behind was huge and enormous. I will consider it, but to say if we really want to make some big difference between the Germany and Switzerland, I am very unsure. Like, firstly, the different currency. One is using the CHF, and another one use euro, and is in the eurozone. And so, to say that from a political view, I guess the Switzerland is more neutral and than Germany, although the Germany is almost very centralized political view. Otherwise, I really don't know that much. And like average living standard and so on, those kind of old story, I won't tell that much again. But besides, what's your difference those two country? I really don't know. From educational perspective, like, I really hope that another side of the same German speaking country, that they have high average educated conscious, which could understood more the mm, tough situation. I won't say tough, but it is like one the average attitude of society be improved into some level, than the one who lives in those kind of country will feel also
much more better, but I cannot say that in a examination view, because absolutely, um, yeah, whatsoever I talk too much, and absolutely from um, educational point of view, it is hardly to say. And if you want to compare it in the students' view, like which kind of examination in both country easier to manage, like I can guess from the student outcome, like the study structure. Former one from both country, I would say that uh, that somehow I don't know, like equivalent study structure. And from my side here in Germany, they are knowing me too well. That's why if you want to still have some flexibility in managing the study, it's very hard actually, because they already know what gonna do for your next step. But like in a new country, who knows? And you will not also do some bad things, and always the actions towards the good direction. But the only difference is that they do not influence your following action that much as they can, and they will respect your decision in current moment instead of to make important decisions for you, like for following years even. And those kind of things will not happen, at least when that country is based on a new environment. So from my point of view, that's what I can expect it to. And which I have the worry of is that from year 2019 there are several things happening, like in one blue restaurant who passed previously in the central street of Berlin. And there are mm, too much difficult perceptions within the dream state, which those kind of store brings to me. And although they already not existed anymore, but I still think of, if, for example, they are somehow rearranged. And last week, that Chinese have that perception says no, that should be said in sorry format, because they will not accept or they don't want to accept, or they don't want to like use some others suffering and to pay that much from also their side. I could fully understood. And if that is the case, because for me, like, it's very costly. And so guys, we're gonna look some articles now from the AEA, America Economic Association, in macroeconomics, because I mm, found the issues was very new, like 4th October. Um, yeah. Here's one interesting, is called quick response economic stimulus, the effect of small value digital component spending。一切的话，and so on。
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Bundesaußenministerin Baerbock hat ihre Vermittlungsbemühungen in den Konflikt fortgesetzt. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo traf sie den Generalsekretär der Arabischen Liga Abul Gate. Außerdem sprach sie mit ihren Amtskollegen aus der Türkei Fidan und aus Ägypten Shukri. Dabei ging es um die Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln und um humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza. Simon Rische in Kairo. Was konnte Baerbock bei ihren Gesprächen konkret erreichen? Große, konkrete Lösungen gab es nicht zu verkünden, aber die deutsche Außenministerin hat klargemacht, dass man gemeinsam mit verschiedenen Akteuren mit Hochdruck an verschiedenen Fragen arbeitet. Es geht um das Schicksal der deutschen Geiseln. 8 Personen mit deutschem Bezug, so heißt es, seien in den Händen der Hamas-Terroristen. Auch versucht die Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass Bewohner von Gaza mit deutschem Pass, also vor allem Doppelstaatler, ausreisen können. Und man versucht generell mehr zu tun für die Zivilbevölkerung. Humanitäre Hilfe muss schneller und besser organisiert werden. Es sollen jetzt in Gaza, so hören wir, Schutzorte entstehen, an denen Kinder, Frauen und Alte sich aufhalten können und diese Angriffe dann dort zumindest überleben können. Viele Palästinenser sind auf der Flucht. Warum öffnet Ägypten seine Grenze zum Gazastreifen nicht? Ägypten hat kein Interesse daran, dass Zehntausende, dass Hunderttausende Palästinenser ins Land kommen, weil sie ja dort dann auch wahrscheinlich sehr, sehr lange bleiben würden. Man sorgt sich vor verschiedenen Gefahren, zum Beispiel vor einer importierten Terrorgefahr. Deswegen lehnt man das ab. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Ägypten und viele andere arabische Akteure sagen, wenn es jetzt eine solche Massenflucht geben würde, dann wäre das nichts anderes als eine Vertreibung der Palästinenser aus Gaza. Deswegen sei dies abzulehnen. Und ganz interessant, auch die deutsche Außenministerin hat heute hier in Kairo vor allem über Initiativen und Lösungen innerhalb Gazas gesprochen, nicht mehr über eine große Fluchtbewegung von Zivilisten aus Gaza heraus. Simon Rische, vielen Dank nach Kairo. In Deutschland hat es mehrere Solidaritätskundgebungen für Israel gegeben. In einigen Städten gingen auch Unterstützer der Palästinenser auf die Straße. Mehrere dieser Demonstrationen wurden aber mit der Begründung verboten, es bestehe eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. So seien strafbare Äußerungen zu erwarten, etwa Volksverhetzung oder Antisemitismus. In Stuttgart sind es etwa 500 Menschen, die für Solidarität mit Israel demonstrieren. Veranstalter ist die internationale christliche Botschaft Jerusalem. Klare Unterstützung Israels wünschen sich hier viele. Beim Wie allerdings gehen die Meinungen auseinander. Nicht unbedingt mit Waffen, aber deutlich machen, dass man hinter Israel steht. Israel muss diesmal Hamas so zerstören, dass Hamas mindestens für 10 Jahre nichts mehr machen kann. Pro-palästinensische Demonstrationen wurden in mehreren Städten verboten, so wie hier in Frankfurt am Main, wo dennoch einige hundert Menschen auf die Straße gehen. Wie kann es sein? Deutschland ist doch ein Rechtsstaat! Meinungsfreiheit! Die Polizei berichtet von vereinzelten Ausschreitungen gegen Beamte. Es kommt zu Festnahmen. Die Demonstrierenden hier sehen die Palästinenser ungerecht behandelt. Soll die ganze Welt die Ukraine unterstützen? Bei den Palästinensern werden getötet, verlieren ihr Land. Für ein freies Palästina demonstrieren sie auch in Düsseldorf. Hier gab es kein Verbot. 50 Teilnehmer waren angemeldet. Am Ende kommen etwa 700 zu einer Demonstration ohne Zwischenfälle. Und wir kommen noch einmal zurück nach Israel. Christian Limpert in Tel Aviv. Gibt es denn inzwischen irgendwelche Hinweise, wann die Bodenoffensive der israelischen Armee in Gaza beginnen soll? Es hängt davon ab, wie man genau Bodenoffensive definiert, denn seit gestern sind ja bereits Spezialeinheiten des israelischen Militärs im Einsatz in Gaza mit dem Ziel, Terroristen der Hamas auszuschalten und Hinweise zu bekommen auf den Verbleib der Geiseln. Also hat eine Bodenoffensive praktisch schon begonnen. Mehr Informationen gibt es dazu nicht. Ein Sprecher des Militärs hat am Abend nochmal gesagt, man werde angreifen über Wasser, über Land und aus der Luft. Auch das heißt erstmal wenig. Beobachter hier gehen davon aus, dass Israel zunächst mal die Luftangriffe auf den völlig abgeriegelten Gazastreifen nochmals verstärken wird, auch mit dem Ziel, Tunnel der Hamas zu zerstören und erst in einem zweiten Schritt eine größere Offensive zu erwarten ist. In Tel Aviv ist am Abend eine Maschine der Bundeswehr gelandet, ein Hilfstransport, der auf dem Rückweg nach Deutschland auch Menschen mit ausfliegen soll. Zurück zu Samet Aubner. Danke, Christian Limpert in Tel Aviv. In der Asyl- und Migrationspolitik zeichnet sich nach dem Spitzengespräch bei Kanzler Scholz Bewegung ab. Scholz zeigte sich heute zuversichtlich, dass mit den Ländern und der Opposition gemeinsame Lösungen zur Eindämmung der irregulären Zuwanderung gefunden werden. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Weil, SPD und CDU-Chef Merz äußerten sich zufrieden. Beim nächsten Treffen zur Flüchtlingspolitik am 6. November soll vor allem die Finanzierung geregelt werden. Morgen wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Erwartet wird ein enges Rennen zwischen der rechtsnationalen Regierungspartei PiS und der liberal-konservativen Bürgerplattform von Ex-Regierungschef Tusk. Die PiS-Regierung ist seit Jahren im Machtkampf mit der EU in Brüssel und hatte sich zuletzt auch gegen Deutschland positioniert. Die Wahl entscheidet auch darüber, ob der Konfrontationskurs weitergeht. Wahlkampfabschluss von Donald Tusk und seiner Partei Bürgerplattform gestern Abend in der Nähe von Warschau. Letzter Auftritt vor der morgigen Parlamentswahl. Die Bürgerplattform will die volle Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen, das Abtreibungsgesetz liberalisieren. Und sie warnt vor dem europakritischen Kurs des politischen Gegners. Die PiS führt unsere Heimat in die Irre, in geopolitische Risiken. Irgendwo im Hinterkopf, mehr noch, irgendwo in den Geheimplänen von Kaczynski und der PiS steht der Austritt Polens aus der Europäischen Union. Das ist der Plan. Fast zeitgleich tritt Jarosław Kaczynski vor die Anhänger der Regierungspartei PiS und versichert, wir bleiben in der EU, aber zu unseren Konditionen. Wir haben bereits einen Teil unserer Entscheidungsmacht an die Europäische Union abgegeben. Das reicht. Mehr wird es nicht geben. Wir wollen in der EU sein, aber in einer EU, in der es souveräne Staaten gibt. Die rechtskonservative PiS liegt in Umfragen knapp vor der Bürgerplattform. Demnach wird keine der großen Parteien die absolute Mehrheit erlangen, sondern auf kleinere Koalitionspartner angewiesen sein.
Der Wahlkampf aufgeheizt und mit ungleichen Mitteln. Die Regierungspartei PiS kontrolliert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nutzt staatliche Ressourcen für den eigenen Wahlkampf. Trotzdem hat der liberale Oppositionsblock um Donald Tusk eine realistische Chance, die Regierung zu bilden. In Australien ist ein Referendum gescheitert, das den Ureinwohnern im Parlament mehr Mitspracherechte einräumen sollte. Nach vorläufigen Ergebnissen sagten 58% der Befragten Nein zu der Verfassungsänderung, die die Regierung vorgeschlagen hatte. Die Indigenen, die etwa 4% der Gesamtbevölkerung stellen, gelten als die älteste noch bestehende Kultur weltweit. Sie werden seit der Kolonisierung Australiens massiv benachteiligt. Bis zuletzt hatte Mervyn Eads um Ja-Stimmen geworben. Der indigene Aktivist wünscht sich mehr Mitsprache in der australischen Politik. Wir müssen endlich anerkannt werden. Wir leben seit 65.000 Jahren hier und bitten die Menschen, die erst vor 230 Jahren gekommen sind, um Anerkennung in der Verfassung. Der Alltag der rund 500.000 Indigenen in Australien ist geprägt von sozialer Ausgrenzung. Die meisten haben ein geringes Einkommen, kaum Chancen auf wirtschaftlichen Aufstieg. Die Kriminalitätsrate ist deutlich höher, die Lebenserwartung geringer als im Rest der Bevölkerung. Im Referendum ging es darum, ein beratendes Gremium für Parlament und Regierung zu schaffen bei indigenen Themen. Aber das hätte die Situation der Betroffenen nicht verbessert, meint das Lager derer, die mit Nein gestimmt haben. Die Stimme, also das Gremium, wurde nicht ordentlich erklärt. Wir hätten uns erst politisch einigen sollen, bevor wir die Menschen in Australien darüber abstimmen lassen. Die Gegner des Vorhabens haben sich nun durchgesetzt. Das Nein ist auch eine Niederlage für Premierminister Albanese. Nun wirbt er für Zusammenhalt. Dieser Moment der Uneinigkeit wird uns nicht spalten. Wir sind nicht ein Volk von Ja-Sagern und Nein-Sagern. Wir sind alle Australier. Das Referendum ist nun entschieden. Die Debatte über eine politische Mitsprache von Indigenen wird Australien weiter beschäftigen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute zum ersten Mal unter ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann. In einem Testspiel trifft die Elf auf die USA. Der neue Bundestrainer will die zuletzt oft schwächelnden Kicker zurück auf die Erfolgsspur führen, fit machen für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Anpfiff ist um 21 Uhr. Vor seinem Debüt als Bundestrainer wird Julian Nagelsmann entspannt. Von Aufregung keine Spur. Er scheint bestens vorbereitet zu sein auf seine neue Aufgabe. Ich wollte tatsächlich kurz die Nationalelf nochmal geübt, dass sie sitzt. Aber sonst geht's noch gerade, danke. Bis auf den grippekranken Joshua Kimmich stehen dem Bundestrainer für seine Planungen alle Spieler zur Verfügung. Auch wenn er sein Konzept nicht verraten will, ist Marc-André ter Stegen als Nummer 1 im Tor zu erwarten. Dazu das Comeback von Mats Hummels in der Innenverteidigung. Der Dortmunder hat zuletzt vor über 2 Jahren das DFB-Trikot getragen. Sicher ist ebenfalls, es soll offensiver, attraktiver Fußball gespielt werden gegen die USA, um den positiven Trend nach dem Erfolg gegen Frankreich im September fortzusetzen und Aufbruchstimmung Richtung EM 2024 zu entfachen. Ich glaube, wenn wir richtig schlecht spielen und gewinnen, ist es nicht gut. Wenn wir sehr, sehr gut spielen und nicht gewinnen, ist es okay. Wenn wir sehr, sehr gut spielen und gewinnen, das wäre die beste und erfolgreichste Kombination. 4 Tage hat sich die DFB-Auswahl intensiv auf das erste der beiden Testspiele vorbereitet, um seine Spielidee umzusetzen. Keine leichte Aufgabe. Der letzte deutsche Sieg in den USA liegt bereits 30 Jahre zurück. Es folgen die Lottozahlen. 8, 10, 22, 29, 31, 35, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Sonntag, den 15. Oktober. Ein Hoch über dem Atlantik gewinnt an Einfluss und unser Wetter wird wieder freundlicher. Es bleibt aber recht kühl. Heute Nacht fällt in Alpennähe noch Regen, sonst teils wolkig, teils klar. Vor allem im Norden, später auch im Westen gibt es Schauer und einzelne Gewitter. Morgen mal Sonne, mal Wolken, regional Schauer, besonders vom Norden bis in die Mitte auch ein paar Graupelgewitter. Auf manchen Bergen sind Schneeschauer möglich. Im Laufe des Nachmittags kommt die Sonne häufiger zum Zuge. An der Ostsee heute Nacht knapp unter 10, im Sauerland 2 Grad. Stellenweise ist Bodenfrost möglich. In einigen Berglagen morgen unter 10, am Oberrhein immerhin um 15 Grad. Am Montag überwiegen in der Nordhälfte die Wolken und es gibt ein paar Schauer, sonst oft Sonnenschein. In den folgenden Tagen ändert sich an dem ruhigen, teilweise freundlichen Wetter wenig. Um 23:15 Uhr spricht Helge Fuß in den Tagesthemen mit dem Militärexperten Christian Mölling über Israels Ziele im Krieg gegen die Hamas. Und wir berichten vom Neustart der Fußballnationalmannschaft unter Julian Nagelsmann im Spiel gegen die USA. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Land und Recht.
Okay, we're gonna read book.我感觉就是有一点饿，然后我有点想吃饭，但是我今天买了面，就没有买面，没有买那个泡面，所以我也不知道，就有一点意面，好像剩下1/3左右，所以我就今天开始读，我就读这个书，我先拿手写的字写，然后今天不小心又买了一个新杯子。就是这个很 thin 的，我感觉，就这个有点像南瓜，然后就是马上不是万圣节嘛，10月的最后一天，就 feels thin。然后因为南瓜不是已经有了嘛，然后所以再买，然后就觉得有点多余。然后还有一个好的笔，一个油笔，然后再有一个蓝色的笔。我是感觉有点饿了，但是今天我觉得非常奇怪的是，我感觉周围环境异常的安静，然后就是那种就说不清楚的那种安静，然后让我觉得很不习惯。通常情况下就是非常吵闹的，就会听到很多很多话外音，然后现在就是有点太安静了，我都不太清楚我现在目前在什么地方，但是总比听见无数噪音要好很多吧，我感觉。行，我们先看一下这2天完成的一些任务。OK，我们可以听一下音乐，然后如果这会儿很难进入状态的话，现在时间是21:44，我现在手机是70%的电。
Mm.不会吧？
Right. Okay. So guys, I will left the study live stream open, and I really got hungry. I need to eat something, and afterwards, I guess I will read this book and to make some notes in GoodNotes or in some handwriting notebook and so on. So I really like this cat light and cat light. We're gonna see each other in next study live stream. Hope you guys stay motivated and stay healthy and about my channel if you are willing to. So we're gonna see each other in next study live stream. Bye. See you guys then, and I hope you guys have a nice day.